group itself and the movement itself is born out of 350. So I would say that hugely it influences, and we're fighting for the same cause. So, yeah. I feel like we definitely feel part of that bigger movement because we see the other successes and other campaigns going on, like over social media and everything. And yeah, so it makes us feel part of something bigger, of course. And their successes, like other successes in other places, to me at least, feels like successes for us as well, or like, yeah, it feels like we're part of that movement. So wherever there's a big success, feels like a personal victory, basically. Yeah, I'm not sure if that's answering the question. Good question. I mean, first of all, I guess this whole feeling of being part of something bigger, I think, is very important. I can obviously only speak for myself, but that's also the feeling I get from. I have been involved in different groups also before here in Lund, and that is really one of the things I think that sort of shapes the local group, that we feel that we're part of this bigger movement. And I think also for the fossil-free campaign, to have this sort of common enemy in the fossil fuel industry is really important. Because before, climate campaigning was, at least for me, you were fighting for something better, or you were fighting against something bad, but you didn't really have a clear direction. And I think that's what distinguishes the fossil-free campaign a lot from previous climate campaigning that I've done, at least, that we really have a clear goal, and it's like really clearly communicated from 350's side and sort of from the initiators of the campaign of where we're going and why, and that really creates a sense of urgency, but also it's really empowering, I think. I don't know, really, not that much, I think, but we, I guess we feel a part of the internationality of it, the globality, if you can say that, of it, the fact that we're part of something that's even bigger. And it makes us feel more empowered, I guess, and more important, because we know that what we do doesn't happen in a vacuum. It happens in the context of a lot of other similar stuff going on in other places of the world. I think that because we all kind of have the same view, or a certain view towards climate change and fossil fuels, there's enough people in the group to kind of check other people's ideas and opinions, just to have that, just to make sure that it is in line with the overall message. So if, for example, if someone has an idea that might be too out there, or something that might be a little aggressive, or something that's too passive, we get to talk about all these things. But yeah. I guess, like, it's, for example, it's not a like the type of actions within the social movements are not very radical. For example, I think that's mainly, like there's a lot of similarities between the different active groups, because there's some sort of shared culture or shared identity. Yeah, like nothing specifically, I guess. Like they don't. Well, I mean, there's a manifesto on the website of 350,
but that's not a relevant document in that sense for us. But yeah, I guess if we as a group would be really like more radical, for example, or like would not necessarily fit in the picture of the overall movement. Well, I don't know. It's not necessarily a problem, but I guess the broader movement, forms us a bit in the sense that, like when we get ideas for different actions, of course, so that in that sense, but at the same time it's something separate as well. It's good to know that someone has your back, but as also Bill McKibben said when he was here, he was traveling around the world, and in every country the meetings are different, and so you have to adjust your movement to where you are. So I think that you have to create something that works in your town, and then you have to go with that. So I should say mostly that's, but it's not only us. They have our back, so we are together in this. Something like that. There are things like especially in the last couple of weeks, a series of web workshops and web like group Skype talks to get some ideas and to see what's going on in other places, to get some like motivational and strategic speech from Naomi Klein, and so in that sense, those things influence us, of course. Well, I mean, it's not that we've all been watching that together, but I've been watching that, for example, so it influenced me and my ideas about our campaign here. But for the rest, we just do our own thing, basically. On a personal level, I feel very involved. I feel sort of emotionally attached, and that has sort of progressed since I first got in contact with the organization. However, I don't really feel attached in a way that, I have to do certain things or behave in a certain way just because I do things sort of in 350's name via fossil free, which is that's a good thing, I think. Erstmal finde ich, dass Tine in ihrer Rolle auch immer darauf achtet, dass sie eben nicht so eine Art Chefin oder sowas ist, sondern dass sie immer sagt, ja, eigentlich seid ihr ja die Gruppe. Von da habe ich das Gefühl, dass wir nicht sonderlich beeinflusst sind, nur in der Hinsicht, dass man halt Informationen bekommt, dass man Möglichkeiten bekommt und die anzunehmen, steht einem halt frei. We've developed sort of independently, I think, because we've been very focused on just what we do here, and we don't really talk about or discuss 350 that much. More the campaign fossil free, but not really the values or anything of 350. Also ich kann das eigentlich nur für mich sagen, und also ich denke nicht an 350, wenn wir uns hier treffen. Also geht mir nicht durch den Kopf. Also klar, wenn die eine Idee haben oder wenn halt sowas kommt wie der Global Divestment Day, dann ist das halt ein Input und den nehmen wir auf und darüber reden wir und dann ist das halt eine Aktion. Wir möchten uns dann irgendwie solidarisieren und mit anderen Gruppen und Menschen in der ganzen Welt halt das gemeinsam
gemeinsam demonstrieren. Klar, aber was da jetzt irgendwer bei 350 macht oder will oder so, also ist mir jetzt relativ egal, so für das, was wir jetzt hier machen. So, ne? Ja. Sehr wenig, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob man, also, ja, das ist die Identität von unserer Gruppe so, ne? Aber. Ich glaube gar nicht so sehr. Also klar, wir hatten halt schon so ein paar Debatten, so was halt so diese Hierarchiestrukturen angeht und so. Aber ich glaube so, insgesamt fühlen wir uns so relativ, so unabhängig. Ja. Also wir versuchen natürlich bei dem Thema irgendwo zu bleiben. Und wir haben mal im letzten Jahr, da haben wir darüber diskutiert, es war auch durchaus ein Konflikt in der Gruppe, der aber eben überhaupt nichts mit 350 zu tun hatte, sondern es war halt die Frage, ja, wozu arbeiten wir? Das war ein Thema von uns, ne? Darüber haben wir gesprochen und diskutiert und da sind wir so ein bisschen in diese Postwachstums-Ecke auch nochmal gegangen und haben eine Podiumsdiskussion organisiert. Und da war halt die Frage, machen wir das oder machen wir es jetzt irgendwie nicht so, verwässern wir jetzt unsere Message oder nicht. Ich war damals dafür, das zu machen, weil ich finde, dass das zusammengehört. Andere haben das anders gesehen. Wir haben uns danach eigentlich darauf verständigt, aber das war eben unsere Entscheidung, dass wir verstärkt eigentlich erstmal zu Divestment arbeiten. Und das hat auch jetzt gut gepasst, denn das hat jetzt eben, stand in Münster eben an, mit der Verwaltung, mit dem Rat. Und dann haben wir uns darauf konzentriert und dann war das eben so. Aber ich meine, was sollte 350 tun, wenn wir jetzt zu irgendwas anderes arbeiten? Also wenn 8 Menschen entscheiden, so, jetzt interessiert uns gerade das, so wie das im letzten Jahr war, waren halt viele, die sagten, ja, aber irgendwie finden wir das auch mal interessant, mal was dazu zu hören. Und ja, dann haben wir das halt gemacht. Also war gut. Ich glaube sehr stark. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Das, was halt passiert, ist, dass es ein Gemeinschaftsgefühl gibt und dass die Leute sich nicht alleine fühlen als kleine Gruppe gegen dieses übelst komplexe Problem Klimawandel, sondern sie sehen, dass andere Leute dasselbe machen oder ähnliche Taktiken anwenden überall auf der Welt. Das macht einmal die Stärke der Kampagne aus und man lernt halt auch voneinander. Ach krass, die in London, die haben irgendwie so eine witzige Demo gemacht mit riesigen Lampenschirmen um einen herum und haben damit die Carbon Bubble dargestellt. Ja, das wollen wir hier auch machen. Also sowas höre ich dann, ne? Also so inspirierend und motivierend.